Yo guys, Andy from Shadowmaster. Today I am in an adventure. I've decided it's Friday evening. I've decided after school to sleep in the wild, so I brought my hammock and my fishing gear and my sleeping bag and went to the lake, which is nearby my school, and I found a kind of a shelter made by fishermen that comes to check their net or hunting fish around. So I put my hammock under the shelter and I am set. So yeah, I'm going to show you around. So yeah, this is my belly boat that you have seen in the mirrors video. So I brought all my camping gear behind, so it's a bit it's small, but yeah, that does the trick, and we are set. So here will be the living room or the kitchen. I brought my food. I brought a beer. And here over there is the shelter. It wasn't cold this morning, so I hope tomorrow morning won't be cold as well, so that I can sleep. So that's the shelter, and I put my hammock under the shelter so I'm covered from the wind and insects and stuff. My sleeping bag. So here we are. I'm exhausted. I have to paddle a little bit far to find this shelter. I found another one over there, but it wasn't as strong as this one, so I've decided to move on and try to find a better place. The sun is almost set, so I will have my dinner, have my beer and chill out. No internet, no phone, just me and the wild. The things I enjoy the most, especially after you know, crowded week in the school, full of kids, full of noise. So it's good to find some kind of wild place like that. Well, I try to give it a shot. There are lots of grasses around the camp, so just throw a swim bait, see if there was any snake hiding, but apparently not. So it's time for me to have my dinner, take a shower in the lake, and yeah, take a rest. Tomorrow I will be up early, by dawn I hope, and yeah, so see you tomorrow guys. Santé les amis, petite bière bien fraîche, ça va nous refaire. Cheers guys, a cold beer around the fire, that's life. Not bad. Cheers. Morning guys. It's about 7:45. I woke up around 6, made a fire, had my breakfast, pack up my stuff. And I am on the water. The sun has risen up, so it's time to fish. Hopefully I'm going to have some action on top water today. The sun is already warming up the water, so we'll see how it goes, huh? I had quite a good night. Lots of birds in the morning. That was pretty awesome.
Giant snakehead. So you see, few casts and already got one. This one's about 3 kilo. Caught with the swim bait on top water. Amazing top water action. I saw it coming from the grass and just swallow that swim bait. Yeah, amazing one. Very nice snakehead. Nice color, very healthy, very chubby. Oh putain. So what I am doing now is to fish all the shady area. The sun is up in the sky now, so the water gets a little bit warmer, and usually the water is a little bit warmer near the banks where the small bait fish comes to feed, just to gather around. So snakehead normally follows also the bait fish. That's what I am trying to do during winter. When the sun rises up, I try to fish only all the spots that are on the shades, and normally it pays off, but not every time. The water is also slowly decreasing here, so spots that I used to fish 2 weeks ago are now above water. So yeah, every time it's every time the situation is changing, so that's why I make snakehead fishing very complicated. So bonjour à tous, je suis au lac de Meefa, à environ une dizaine de kilomètres de là où j'habite. Je pêche pour le snakehead géant en flotte tube sur un lac qui est relativement grand. Donc hier j'ai campé dans la forêt avec mon hamac pour être sûr d'être sur le poste ce matin de bonne heure. Vous avez pu le voir juste avant, j'ai fait un joli snakehead géant d'environ 3 kg, 60 cm, 70 cm. Ce que je fais, c'est que c'est l'hiver en Thaïlande, même si apparemment, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ça paraît pas, mais les matinées sont relativement fraîches, jusqu'à 10h, 11h du matin. Donc l'eau s'est rafraîchie, et quand l'eau se rafraîchit, bah, les snakeheads sont moins actifs en surface. Moi, mon truc, c'est quand même la pêche en surface, donc c'est ce que je pratique tout le long de l'année.
c'est mon cheval de bataille. Donc ce que je fais quand les conditions climatiques sont froides, ce que je fais, c'est que j'essaie de pêcher toutes les berges qui sont à l'ombre. Et normalement ça paye, mais bon, pas tout le temps. Bon, ce matin j'ai eu de la chance parce que après quelques lancers, j'ai réussi à en faire un joli, mais c'est pas sûr que j'arrive à en faire un d'ici que je parte. Je pense que je vais rester sur le lac jusqu'à environ 10 ou 11 heures. Une fois qu'il fait trop chaud, après ça vaut plus la peine. En flotte tube, ici ils peuvent faire vite fait ici en flotte tube. Sous le cagnard, ça peut être dangereux, on peut vite choper une insolation, même avec de la crème solaire, donc j'essaie de faire attention. Voilà. Oh! Putain! Joli. Okay guys, so it's the end of the fishing trip. I will be back home. It's becoming very windy right now, so it's a bit hard to continue to navigate with the float tube this kind of weather conditions. So I will be back home, take a rest, have a shower, have a proper meal, and I might be back tomorrow morning at the same place. So far I've caught one giant snakehead, about 3 kilos. I've got it on a swim bait, and today I used the Black Serpent rod, the travel rod series from Drunk Crazy. I have been fishing with this rod for almost a year now. Crankbait, topwater, buzzbait, spinnerbait, extensive range, awesome rod for any kind of fishing, any kind of bait. Don't forget to subscribe, guys, if you enjoyed the video. It helps me to bring more content and encourage me to go fishing. And if you have any requests or things you would like me to try, don't hesitate to post something, to comment below. Eh bien, ça va être la fin de cette partie de pêche. Le vent se lève, ça commence à être difficile de naviguer avec le float tube, avec le vent qui se lève. Et puis je commence à être un peu fatigué, il commence à bien faire chaud. Donc je vais retourner à mon camp qui est juste derrière moi là, récupérer mon hamac et mon duvet. Et puis je vais rentrer prendre une bonne douche chaude, un bon repas, et peut-être que je reviendrai demain ici en fin d'après-midi, selon les conditions climatiques. Donc voilà, aujourd'hui j'ai fait quand même un joli snakehead géant surface avec un swim bait d'environ 3 kg. Et puis je continue à essayer la Black Serpent canne. C'est une canne de voyage en 4 brins. C'est une canne très polyvalente, crankbait, spinnerbait, buzzbait, voilà, extrêmement polyvalente. Donc si vous avez besoin d'une canne de voyage pour vos futurs voyages de pêche après le Covid, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me demander des renseignements sur cette canne et sur le matériel Drunk Crazy.
À bientôt tout le monde, prenez soin de vous. Bye bye.